Bismillahirrahmanirrahim. Spillway. A spillway is a structure used to provide the controlled release of flows from a dam into a downstream area. A spillway is a structure used to provide the controlled release of flows from a dam into a downstream area. A spillway is a structure used to provide the controlled release of flows from a dam into a downstream area. It ensures the controlled release of flow without damaging the dam. Spill capacity, the maximum spillway outflow that a dam can safely pass with the reservoir at its maximum level. Spillway capacity, the maximum spillway outflow that a dam can safely pass with the reservoir at its maximum level. Spillway crest, the level at which water can flow over or through a spillway. The level at which water can flow over or through a spillway. Chute spillway. এটা হলো spillway type. Chute spillway. A chute spillway is an open channel structure constructed on a steep slope. Chute spillway is an open channel structure constructed on a steep slope. Tunnel spillway. When a closed channel is used, when a closed channel is used to convey the discharge around a dam through the crest to the downstream side is called tunnel spillway. When a closed channel, যখন একটা যে closed channel ব্যবহার করা হচ্ছে to convey মানে হলো পাস করা, দ্য ডিসচার্জ অর্থাৎ এই ডিসচার্জ কি পানির পরিমাণ ডিসচার্জ অ্যারাউন্ড এ ড্যাম অর্থাৎ এই যে ড্যাম এই ড্যামকে অ্যারাউন্ড করে ঘুরে অ্যারাউন্ড এ ড্যাম থ্রু দ্য ক্রেস্ট অর্থাৎ এই যে ক্রেস্টের যে চূড়া এই চূড়া থেকে ডাউনস্ট্রিম সাইডে নিচের দিকে ইজ কল্ড টানেল স্পিল অর্থাৎ এই টানেলের মাধ্যমে যাবে when a closed channel is used to convey the discharge around a dam through the crest to the downstream side is called tunnel spillway. Ogee spillway. The Ogee spillway allows for uncontrolled flow over the top of the dam. The Ogee spillway allows for uncontrolled flow over the top of the dam. The crest of the spillway is shaped to conform the lower nappe of a water sheet flowing over sharp-crested wire. The Ogee spillway allows for uncontrolled flow over the top of the dam. The crest of the spillway is shaped to conform to the lower nappe of a water sheet flowing over sharp-crested wire. Reservoir. A reservoir is an artificial lake or storage pond where water is stored as a source of water supply. A reservoir is an artificial lake or storage pond where water is stored as a source of water supply. Usually, a barrier is constructed across the stream in the form of a dam. Water gets stored on the upstream side of a barrier, forming a pool of water. Types of reservoirs. Storage or conservation reservoir. Storage or conservation reservoir. It can retain excess supplies during periods of peak flows অর্থাৎ উচ্চ ফ্লোয়ের সময় এক্সেস সাপ্লাইকে রিটেইন বা ধরে রাখতে পারে and release them gradually during low flows অর্থাৎ যখন পানির প্রবাহ কম হয় তখন ধীরে ধীরে এটাকে ছাড়তে পারে when the need arises যখন প্রয়োজনীয়তা বাড়তে থাকে অর্থাৎ স্টোরেজ বা কনজারভেশন রিজার্ভার হলো যে রিটেইন বা ধরে রাখা এক্সেস সাপ্লাই অর্থাৎ বাড়তি যে সাপ্লাই সেটাকে ধরে রাখা যখন পিক ফ্লো হয় প্রচুর পরিমাণ ফ্লো হয় অ্যান্ড রিলিজ দেম গ্র্যাজুয়ালি ডিউরিং লো ফ্লোজ অর্থাৎ যখন লো ফ্লো হয় তখন গ্র্যাজুয়ালি ধীরে ধীরে ছেড়ে দেওয়া পানি হোয়েন নিড অ্যারাইজেস যখন প্রয়োজনীয়তা বাড়তে থাকে পারপোজ ওয়ান স্টোরেজ বা কনজারভেশন রিজার্ভারের পারপোজ কি এনশিওর ফুল ওয়াটার সাপ্লাই থ্রু আউট দ্য ইয়ার অর্থাৎ সম্পূর্ণ বছর জুড়ে ফুল ওয়াটার সাপ্লাই নিশ্চিত করা স্টোরেজ অফ ওয়াটার on upstream may also reduce flood damage on downstream
অর্থাৎ উপরে স্টোরেজ হয়ে থাকলে ডাউনস্ট্রিমে ফ্লাড ড্যামেজকে রিডিউস করে দেয়। ফ্লাড কন্ট্রোল রিজার্ভার, generally called a flood mitigating reservoir, stores flood control reservoir stores a portion of flood flows অর্থাৎ ফ্লাড ফ্লো, বন্যার প্রবাহকে স্টোর করে রাখে, ধরে রাখে ইন সাচ এ ওয়ে অ্যাজ টু মিনিমাইজ দ্য ফ্লাড পিকস, অর্থাৎ বন্যার যে পিক বা তীব্রতা সেটাকে মিনিমাইজ করার জন্য। অ্যাট দ্য এরিয়াস টু বি প্রোটেক্টেড ডাউনস্ট্রিম, অর্থাৎ ডাউনস্ট্রিমের যেই এরিয়াটাকে প্রোটেক্ট করা প্রয়োজন সেখানে। ফ্লাড control reservoir stores a portion of the flood flows in such a way as to minimize the flood peaks at the areas to be protected downstream. Okay. Retarding reservoir, a reservoir with uncontrolled and ungated outlets is known as a retarding basin or retarding reservoir. অর্থাৎ এটা এখানে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কিছু নাই, উপচে পড়ে যায় আর কি। এ রিজার্ভার উইথ আনকন্ট্রোলড and ungated outlets is known as retarding basin or retarding reservoir. Multi-purpose reservoir, a reservoir and constructed to serve various purpose together is called multi-purpose রিজার্ভার। অর্থাৎ একটা রিজার্ভার এবং বিভিন্ন পারপোজ সার্ভ করার জন্য তৈরি হয়েছে, এটাকে বলা হয় মাল্টিপারপোজ রিজার্ভার। পারপোজ কি কি হতে পারে? ফ্লাড কন্ট্রোল হতে পারে, হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার জেনারেশন হতে পারে, নেভিগেশন হতে পারে, ইরিগেশন হতে পারে। ফ্লাড কন্ট্রোল, হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার জেনারেশন, নেভিগেশন, ইরিগেশন। এখন ডিফারেন্ট জোনস অফ এ রিজার্ভার, এখানে আমি যা যা বুঝি তা বলতেছি। এইখানে একটা দেখতে পাচ্ছি স্লোপ, হ্যাঁ, এটা হলো ন্যাচারাল রিভার ওয়াটার সারফেস বিফোর ড্যাম। অর্থাৎ আমরা যে এখানে যে একটা ড্যাম তৈরি করছি, এই ড্যামটা যদি না থাকতো তাহলে ন্যাচারালি এইভাবে ফ্লো হতো, এবং এই জায়গায় পানি যেটুকু উচ্চতা নিয়ে চলতো সেটাকে ভ্যালি স্টোরেজ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এই পরিমাণ পানি সে সবসময় মেনটেন করে রিভারটা ফ্লো হতো, এটা হলো ভ্যালি স্টোরেজ। এরপরে মিনিমাম পুল লেভেল বলতে বোঝাচ্ছে যে ড্যামের শুধুমাত্র উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় তা না, এটার মাঝখান দিয়েও ছিদ্র থাকে যেগুলোকে, এবং সবার নিচের ছিদ্রটাকে বলা হয় লোয়েস্ট আউটলেট স্লুইস। তো এই লোয়েস্ট যে ছিদ্রটা আছে, এই ছিদ্র বরাবর যে পানির লেভেলটা মেনটেন হয় সেটা কি বলা হয় মিনিমাম পুল লেভেল, এবং এইটার নিচের এই পানিটুকুকে আমরা ইউজ করি না, এজন্য এটাকে ডেড স্টোরেজ বলা হয়। এরপরে এই মিনিমাম পুল লেভেল এবং ম্যাক্সিমাম কনজারভেশন লেভেল কোনটাকে বলা হয়? এই যে স্পিলওয়ের যে ক্রেস্টটা আছে, মাথা আছে, এই মাথা পর্যন্ত, অর্থাৎ মিনিমাম পুল লেভেল থেকে স্পিলওয়ে ক্রেস্ট পর্যন্ত যে পরিমাণ পানি জমা হয় সেটাকে ইউজফুল স্টোরেজ বলা হয়। অর্থাৎ এইটুকু পানি আমরা ব্যবহার করি। এইটুকু পানির উপরে এই এই যে স্পিলওয়ে ক্রেস্ট আর পুল লেভেল ডিউরিং ডিজাইন ফ্লাড, অর্থাৎ নর্মাল সময়ে যে পরিমাণ প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ পানি তো এই ক্রেস্ট লেভেল দিয়ে যায় না, এটার কিছুটা উপর দিয়ে যায়। তো নর্মালি যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় সেটাকে আসলে নর্মাল পুল লেভেল বলা হয়, এটা উপরের এটাকে নর্মাল পুল লেভেল বলা হয়। এবং এই এখানে যে পরিমাণ পানি আছে যেটা ক্রেস্টের উপরে এবং ম্যাক্সিমাম রিজার্ভার লেভেলের নিচে, এই এই যে জায়গাটুকু, এটাকে বলা হয় সারচার্জ স্টোরেজ। এই যে নর্মাল পুল লেভেল অর ম্যাক্সিমাম কনজারভেশন লেভেল, এইটা নর্মাল পুল লেভেল বা ম্যাক্সিমাম কনজারভেশন লেভেল, এটা বোঝায় নর্মাল ফ্লোতে উইদাউট ফ্লাড কন্ডিশন লেভেলে যে পরিমাণ ফ্লো হয়। It is the maximum elevation to which the reservoir will rise during normal operating condition, অর্থাৎ নর্মাল অপারেটিং কন্ডিশনে যেই পর্যন্ত রাইজ হয়। মিনিমাম পুল লেভেল, যার নিচ থেকে আর পানি কালেক্ট করব না। দ্য লোয়েস্ট ওয়াটার সারফেস এলিভেশন, দ্য লোয়েস্ট ওয়াটার সারফেস এলিভেশন which has to be kept under normal operating condition in a reservoir
is called minimum pool level. অর্থাৎ নর্মাল কন্ডিশনে মিনিমাম যেটাকে রাখতে হবে। লাইভ or useful storage, the volume of water stored in a reservoir between minimum pool level and normal pool level. নর্মাল এবং মিনিমামের মধ্যে যে পরিমাণ পানি আছে, মিনিমাম এবং নর্মালের ভেতরে, এই নর্মাল এবং মিনিমামের ভেতরে যে পরিমাণ পানি আছে সেটাকে আমরা ইউজ করব। ডেড স্টোরেজ, ওয়াটার স্টোরড ইন দ্য রিজার্ভার বিলো দ্য মিনিমাম পুল লেভেল। অর্থাৎ মিনিমাম পুল লেভেলের নিচে যে স্টোরেজটা আছে সেটাকে হলো ডেড স্টোরেজ বলে। ম্যাক্সিমাম পুল লেভেল, the maximum level to which the water rises during the worst design flood is known as maximum pool level. অর্থাৎ বাজে রকমের ফ্লাড হলে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পানি বেড়ে যেতে পারে সেটিকে বলা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পুল লেভেল। ফ্লো কন্ডিশনের ফ্লো মানে ফ্লাড কন্ডিশনের ফ্লো। সারচার্জ স্টোরেজ, দ্য ভলিউম অফ ওয়াটার স্টোরড বিটুইন নর্মাল পুল লেভেল অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম পুল লেভেল। এই যে নর্মাল পুল লেভেল এবং ম্যাক্সিমাম পুল লেভেলের মধ্যে যে পরিমাণ পানিটা থাকবে সেটা কি সারচার্জ স্টোরেজ বলতেছে। ব্যাংক স্টোরেজ, হোয়েন দ্য রিজার্ভার ইজ ফিল্ড আপ, যখন রিজার্ভার একদম ভরে যায়, সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার সিপস ইনটু দ্য পারমিয়েবল ব্যাংকস। অর্থাৎ প্রবেশযোগ্য মাটির ভেতরে কিছু পরিমাণ পানি ঢুকে যায়। দ্য ভলিউম অফ ওয়াটার ইজ নন এজ ব্যাংক স্টোরেজ, এটা ব্যাংক স্টোরেজ হিসেবে বলা হয়। ভ্যালি স্টোরেজ, বিফোর এ রিজার্ভার ইজ কনস্ট্রাক্টেড, একটা রিজার্ভার যখন তৈরিও হয় নাই, এ সার্টেন ভ্যারিয়েবল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইজ স্টোরড ইন দ্য স্ট্রিম চ্যানেল, অর্থাৎ স্ট্রিম চ্যানেলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয়, কল্ড ভ্যালি স্টোরেজ। ফ্যাক্টরস গভর্নিং সাইট সিলেকশন অফ রিজার্ভার, একটা রিজার্ভারের সাইট সিলেকশনে কি কি ধরনের ফ্যাক্টর কনসিডার করা হয়। গুড টপোগ্রাফিক্যাল লোকেশন, ওয়ান, ক্যান বি কনস্ট্রাক্টেড অ্যালং দ্য পাথ অফ এ রিভার, can be constructed along the path of a river at the location where there is narrowing of the river. 3. Basin above the dam should properly be calculated to store maximum amount of water. Can be constructed along the path of a river, এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যেই দিকে নদী প্রবাহিত হচ্ছে সেই ডিরেকশনেই বানানো যেতে পারে। এটা যদি বানাই তাহলে কন্টিনিউয়াসলি পানি আসবে এবং পানিকে ছেড়ে দেওয়ার সুবিধা হবে। B. At the location where there is narrowing of river, অর্থাৎ যেইখানে নদী সরু হয়ে যাচ্ছে সেইখানে যদি আমি বানাই সেখানে ভ্যালোসিটি বেশি থাকবে এবং অল্প খরচেই আমি ওইখানে ড্যামটা তৈরি করতে পারবো, তো এই জন্য আমার সুবিধা হবে। Basin above the dam should be properly be calculated to store maximum amount of water, অর্থাৎ যেই জায়গার বেসিন বা জায়গাটা বেশি পরিমাণ পানি সংরক্ষণ করতে পারবে ওই জায়গাটাই মানে চুজ করা উচিত। Right geological structure, 2. Right geological structure, A. There should be least occurring of earthquake, যেখানে ভূমিকম্প কম হয় না, আমাদের স্ট্রাকচার নষ্ট হয়ে যাবে। It should avoid seepage of water and should be waterproof, অর্থাৎ এটা ওয়াটারের সিপেজ বা চুয়ে চুয়ে যাওয়াকে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং ওয়াটারপ্রুফ হতে হবে। সিল্টিং শুড বি অ্যাভয়েডেড অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল, অর্থাৎ এমন জায়গায় এটা বানাতে হবে যেখানে খুব বেশি পরিমাণ কাদা, মাটি এবং ডার্ট নাই পানির মধ্যে। সিল্টিং ক্যান ফিল আপ দ্য রিজার্ভার অ্যান্ড রিডিউস ইটস ক্যাপাসিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি, অর্থাৎ এটার ক্যাপাসিটি এবং কোয়ালিটিকে নষ্ট করে দিতে পারে। 3. সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার, সাইট শুড হ্যাভ অ্যাডিকুয়েট ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ এই জায়গাটা রিজার্ভারের জায়গাটা যথেষ্ট বড় হতে হবে যাতে প্রয়োজন পরিমাণে পানি আমরা সংরক্ষিত করতে পারি। ফ্লো শুড বি সাফিসিয়েন্ট এনাফ টু ফিল দ্য রিজার্ভার, অর্থাৎ যে পরিমাণ পানি এখানে আসতেছে সেটা যাতে রিজার্ভারকে ফিল করতে পারে। ফ্লো শুড বি এবল টু অ্যাকোমোডেট দ্য লস ডিউ টু এভাপোরেশন, অর্থাৎ এভাপোরেশন বা এর জন্য বাষ্পীভবনের জন্য যে পরিমাণ লস হয় সেটাকে যাতে ফিল আপ করতে পারে। 4. অ্যাক্সেসিবিলিটি, সাইট শুড বি ইজিলি অ্যাক্সেসেবল, যাতে মানুষ সেখানে পৌঁছাতে পারে। শুড বি কানেক্টেড টু ইম্পর্টেন্ট টাউনস অ্যান্ড সিটিজ, ভালো ভালো শহরগুলোর সাথে যাতে কানেক্টেড হয়। দেয়ার শুড বি লেস পপুলেশন, যাতে মানুষের পরিমাণ কম হয়, বেশি মানুষ হলে চাহিদা বেড়ে যাবে তখন এটার পারফরমেন্স কমে যাবে। 5. কুইক রিকগনাইসেন্স সার্ভে,
Survey should be carried out to check if the dam can be built both from technical and economical points of view, অর্থাৎ এটা কি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ভাবে পসিবল এবং আর্থিক দিক দিয়ে পসিবল কিনা। কালভার্ট, এ কালভার্ট ইজ এ কাইন্ড অফ টানেল। কালভার্ট হলো একটা টানেল দ্যাট লেটস ওয়াটার পাস আন্ডার এ রোড অর এ রেলওয়ে। A culvert is a kind of tunnel that lets water pass under a road or a railway. It is usually small and has a span of less than or equal to 6.5 meters. It is usually small and has a span of less than or equal to 6.5 meters. A span is the distance between the two ends of the tunnel. Concepts and definition. Trench. A trench is a hole in the ground that is made to put the culvert and the materials around it. A trench is a hole in the ground that is made to put the culvert and the materials around it. Backfill. The backfill is the material that is used to fill the hole after the culvert and materials around it are placed. Barrel roughness. Barrel roughness is how smooth or rough the inside of the culvert is. It depends on what the culvert is made of, such as concrete, plastic, or metal. Barrel area. Barrel area is the barrel area is the size of the space inside the culvert that the water can flow through. Barrel area is the size of the space inside the culvert that the water can flow through. Barrel length. Barrel length is the distance from one end of the culvert to the another end. Bedding. The bedding is the material that is placed at the bottom of the hole to support the culvert. The bedding is the material that is placed at the bottom of the hole to support the culvert. The cover is the depth of the material that is placed over the top of the culvert. Cover key. The cover is the depth of backfill. Okay. The cover is the depth of the material that is placed over the top of the culvert. অর্থাৎ কালভার্টের উপরে যে রোডের মতো দেখা যায় ওটাই হলো এটার কভার। ডেপথ অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল দ্যাট ইজ প্লেসড ওভার দ্য টপ অফ এ কালভার্ট। কালভার্টের উপরে যেটা দেওয়া হয়। Headwater. The headwater is how high the water is upstream of the culvert. অর্থাৎ কালভার্টের আপস্ট্রিমে পানির হাউ মানে হাইয়েস্ট উচ্চতা কত, measured from the bottom of the culvert entrance. কালভার্টের প্রবেশ মুখের নিচ থেকে হাইয়েস্ট পানির উচ্চতা কত। Headwater. The headwater is how high the water upstream of the culvert measured from the bottom of the culvert entrance. Crown. The crown is the highest point inside the culvert. The crown is the highest point inside the culvert. অর্থাৎ কালভার্টের ভেতরের highest point. It is the top of the space where the water can flow through. অর্থাৎ এটা সর্বোচ্চ জায়গা যেখান দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে পারে। Top of pipe. The top of pipe is the outer edge of the culvert wall at the top. অর্থাৎ the top pipe is the outer edge of the culvert wall at the top. অর্থাৎ উপরের দিকে বাইরের দিকের সবচেয়ে বাইরের এজটা, outer edge. Invert. The invert is the lowest point inside a culvert. It is where the water touches the bottom of the culvert. আচ্ছা, এই টপ পাইপ বলতে বোঝাচ্ছে আউটার এজ অফ দ্য কালভার্ট এট দ্য টপ, অর্থাৎ একদম বাইরের দিকের আউটার এজ কি বলা হচ্ছে টপ অফ দ্য পাইপ। আর ইনভার্ট বলতে হচ্ছে ভেতরের দিকে সর্বনিম্ন পয়েন্ট, ইজ দ্য লোয়েস্ট পয়েন্ট ইনসাইড দি কালভার্ট। ইট ইজ হোয়ার ওয়াটার টাচেস দ্য বটম অফ দ্য কালভার্ট, অর্থাৎ ভেতরের দিকে যেখানে পানি টাচ করে। বটম অফ পাইপ। দ্য বটম অফ পাইপ ইজ দ্য আউটার এজ অফ দ্য কালভার্ট ওয়াল এট দ্য বটম, অর্থাৎ কালভার্ট ওয়ালের একদম নিচের যে পজিশনটা সেটাই। Tailwater. The tailwater is how high the water is downstream of the culvert measured from the bottom of the culvert exists. অর্থাৎ টেলওয়াটার হলো ডাউনস্ট্রিমে পানির উচ্চতা,
আর হেড ওয়াটার হলো আপস্ট্রিমে পানির উচ্চতা। এই হলো একটা কালভার্টের ক্রস সেকশন। এখানে আমরা ইনলেট দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা আউটলেট দেখতে পাচ্ছি। প্রবেশ মুখের পানির উচ্চতাকে হেড ওয়াটার বলা হচ্ছে, বের হওয়ার মুখে পানির উচ্চতাকে টেল ওয়াটার বলা হচ্ছে। এটা হলো কালভার্টের উচ্চতা ডি। এখানে কালভার্টের স্লোপ দেখা যাচ্ছে। এই ভেতরে এটা হলো ব্যারেল সেকশন, অর্থাৎ এটার ভেতর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। টাইপস অফ ফ্লোস, 6 ধরনের ফ্লো হয়ে থাকে। ফুল ফ্লো উইথ ইনলেট অ্যান্ড আউটলেট সাবমার্জ। ইনলেট আউটলেট ডুবে থাকবে, ফুল ফ্লো হবে। ফুল ফ্লো হবে, ইনলেট সাবমার্জ থাকবে, তবে আউটলেট সাবমার্জ থাকবে না। পার্টলি ফুল ফ্লো হবে, তবে ইনলেট সাবমার্জ থাকবে, আউটলেট সাবমার্জ থাকবে না। পার্টলি ফুল ফ্লো হবে, পার্টলি ফুল সাবক্রিটিক্যাল ফ্লো হবে বাই ডাউনস্ট্রিম ওয়াটার লেভেল। পার্টলি ফুল সাবক্রিটিক্যাল ফ্লো হবে কন্ট্রোলড এট আউটলেট। পার্টলি ফুল সুপারক্রিটিক্যাল ফ্লো হবে কন্ট্রোলড এট ইনলেট। টাইপ 1 ফ্লো, ফুল ফ্লো উইথ ইনলেট অ্যান্ড আউটলেট সাবমার্সড। এখানে সূত্র হবে h প্লাস s নট l ইকুয়াল টু, এখানে হবে ভি স্কোয়ার বাই 2g প্লাস ডি বাই 2। আচ্ছা যাই হোক, এগুলো এখানে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা এখানে নিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, কে আই, কে আই দ্বারা বোঝাচ্ছে 0.5 যদি শার্প ইনলেট হয়, 0.1 হবে রাউন্ডেড হলে। কে ই এক্সিট, এক্সিটের ক্ষেত্রে 1 হবে যদি শার্প আউটলেট হয়। ফ্লো 2 এর জন্য আমরা সূত্র এটা মুখস্থ, h প্লাস s নট l ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই 2g প্লাস ডি বাই 2 প্লাস h ইনলেট প্লাস h ফ্রিকশন। অর্থাৎ ফুল ফ্লো উইথ ইনলেট সাবমার্সড অ্যান্ড আউটলেট আনসাবমার্সড। টাইপ 3 ফ্লো এর জন্য পার্টলি ফুল ফ্লো উইথ ইনলেট সাবমার্সড অ্যান্ড আউটলেট আনসাবমার্সড। Q equal to CD pi d square by 4, CD into pi d square by 4 root over 2g into h minus d by 2. Partly full flow with inlet submerged and outlet unsubmerged. Bridge versus culvert. A culvert usually is either circular or rectangular in cross section. So it's been all evolving structure. Bridge আর কালভার্টের মধ্যে পার্থক্য কি? A bridge is a way to cross over a big water or something that blocks the way. Bridge হলো ক্রস ওভার করার একটা ওয়ে। A culvert is a way to let water pass under a road or a railway. অর্থাৎ কালভার্ট হলো পানি যাওয়ার একটা রাস্তা। A bridge has supports under it. একটা ব্রিজের নিচে সাপোর্ট থাকে, বাট বিটুইন দ্য সাপোর্টস দেয়ার আর ওপেন স্পেসেস। সাপোর্টের মাঝখানে ওপেন স্পেস থাকে। দ্য কালভার্ট ইজ ক্লোজড অল অ্যারাউন্ড। কালভার্ট হলো চারদিক দিয়ে বন্ধ, অ্যান্ড হ্যাজ নো ওপেন স্পেসেস, এবং কোনো ধরনের ওপেন স্পেস নাই। 3. A bridge is usually longer than 6 meters. ব্রিজ সাধারণত 6 মিটারের চেয়ে লম্বা হয়। A culvert is usually shorter than 6 meters. কালভার্ট সাধারণত 6 মিটারের চেয়ে শর্ট হয়। 4. A bridge has no floor. A bridge has no floor. একটা ব্রিজের কোনো ফ্লোর থাকে না। A culvert has a floor. একটা কালভার্টের ফ্লোর থাকে, টু সাইডস থাকে, এন্ড a roof থাকে। দুটো সাইড এবং একটা ছাদও থাকে। 5. A bridge is more complex and expensive to build. A culvert is simpler and cheaper to build. Key design considerations for culvert. Hydraulic performance, অর্থাৎ ডিজাইন কনসিডারেশনস ফর কালভার্ট: হাইড্রোলিক পারফরমেন্স, সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি, কনভেয়েন্স অফ সেডিমেন্ট, ডেব্রিস অ্যান্ড ট্র্যাশ, এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকসেপ্টেবিলিটি, এজ অফ কনস্ট্রাকশন, এজ অফ অপারেট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দি কালভার্ট। Hydraulic performance, how well the culvert can let water flow through it, অর্থাৎ কত ভালো সে পানি প্রবাহ করতে পারবে। Safety and security, how safe and secure the culvert is for people and animals. Conveyance of sediment, debris and trash, how well the culvert can carry or remove the sand, mud, dirt, branches, leaves, কি পরিমাণ রিমুভ করতে পারে। Environmental acceptability, পরিবেশের জন্য অ্যাকসেপ্টেবিলিটি। এজ অফ কনস্ট্রাকশন, হাউ ইজি ইজ টু বিল্ড দ্য কালভার্ট, অর্থাৎ কত সহজে এটা বানানো যেতে পারে। এজ অফ ও অ্যান্ড এম, হাউ ইজি ইজ টু অপারেট অ্যান্ড মেইনটেইন দ্য কালভার্ট। কি ডিজাইন কনসিডারেশনস ফর ব্রিজ, ডিজাইন কনসিডারেশন ফর ব্রিজ: ডিজাইন ফ্লোজ,
how much water flows in the river that the bridge crosses, অর্থাৎ এই ব্রিজ দিয়ে ক্রস করে কি পরিমাণ ফ্লো যায়। Design flow depths and velocity. Design flow depths and velocity. How deep and how fast the water flows in the river that the bridge crosses. How deep and how fast the water flows in the river that the bridge crosses. Acceptable efflux. How much the water level rises upstream of the bridge because of the bridge. অর্থাৎ এই ব্রিজের জন্য আপস্ট্রিমে কি পরিমাণ পানির রাইজ হয়। অ্যাকসেপ্টেবল এফ্লাক্স, effects of blockage or debris, how the bridge affects the flow of the water and the things that are in the water such as sand, mud, dirt, branches, leaves, এটা। Acceptable clearance in flood for floating debris, how much space there is between the water surface and the bridge structure during a flood. Acceptable scour depths, how much the riverbed erodes or digs around the bridge because of the water flow. If river is navigable, consideration of boat or ship strike, how the bridge can avoid or withstand being hit by a boat or a ship that travels on the river. Design flows, design flow depths and velocity, acceptable efflux, effects of blockage or debris, acceptable clearance in flood for floating debris, acceptable scour depths, if river is navigable, consideration of boat or ship strike. Dam, a barrier constructed to hold back water and raise its level, forming a reservoir used to generate electricity or a water supply. A barrier, dam হলো a barrier, একটা বাধা, constructed to hold back water and raise its level, forming a reservoir used to generate electricity or as water supply. Uses of dam: to provide a supply of water for towns, cities; to provide a supply of water for irrigation of crops; to generate electricity in hydroelectric power stations; 4. To help control or mitigate floods. Classification of dam: according to size and height, materials of construction, use, hydraulic design. Classification of dam: according to size and height, materials of construction, use, hydraulic design. According to size and height, materials of construction, use, hydraulic design. According to size: large বা big dam, small dam. স্মল বিগ ড্যামের ক্ষেত্রে দ্য হাইট ইজ বিগার দেন 15 মিটার, অর্থাৎ 15 মিটারের চেয়ে উঁচু হবে। ইফ দ্য হাইট অফ দ্য ড্যাম ইজ বিটুইন 10 থেকে 15, তাহলে এটাকে বিগ ড্যাম হিসেবে ধরা হয়। ইফ দ্য ক্রেস্ট লেন্থ ইজ বিগার দেন 500 মিটার, 500 মিটার থেকে বেশি হলে লার্জ ড্যাম। ইফ দ্য রিজার্ভার ক্যাপাসিটি ইজ লার্জার দেন 1 মিলিয়ন মিটার কিউব, যদি রিজার্ভার ক্যাপাসিটি 1 মিলিয়ন মিটার কিউবের চেয়ে বেশি হয়। ইফ দ্য ফ্লাড ডিসচার্জ ইজ মোর দেন 2000 মিটার কিউব পার সেকেন্ড, ফ্লাড ডিসচার্জ 2000 মিটার কিউব পার সেকেন্ড। অ্যাকর্ডিং টু হাইট, হাই ড্যাম অর লার্জ ড্যাম। ইফ দ্য হাইট অফ দ্য ড্যাম ইজ বিগার দেন 100 মিটার, 100 মিটার থেকে যদি হাইট বেশি হয় তাহলে হাই অর লার্জ ড্যাম। মিডিয়াম ড্যাম: ইফ দ্য হাইট অফ দ্য ড্যাম ইজ বিটুইন 50 to 100, 50 থেকে 100 ভিতরে হলে মিডিয়াম। লো ড্যাম: ইফ দ্য হাইট অফ দ্য ড্যাম ইজ লোয়ার দেন 50, 50 এর চেয়ে ছোট হলে লো ড্যাম। ক্লাসিফিকেশন বেসড অন ম্যাটেরিয়াল: an earth dam. An earth dam is made of earth and resists the forces exerted upon it. An earth dam is made of earth and resists the forces exerted upon it. They are usually built in wide valleys having flat slopes at flanks. এটার উদাহরণ হলো নিউ কর্নেলিয়া ড্যাম, ইউএসএ। রকফিল ড্যাম, এগুলো চিত্র আঁকতে হবে। A rock-filled dam is built of rock fragments and boulders of
Large size. A rock-fill dam is built of rock fragments and boulders of large size. An impervious membrane is placed on the rock fill of the upstream side to reduce the seepage through the dam. The membrane is usually made of cement concrete or asphaltic concrete. The membrane is usually made of cement concrete or asphaltic concrete. উদাহরণ মিকা ড্যাম কানাডা। Masonry dam. Masonry dams are dams made out of masonry, mainly stone and brick, sometimes joined with mortar. Example, New Corton Dam in New York. Steel dams. A steel dam consists of a steel framework rather than common masonry, earthwork, concrete, or construction materials. Example, Red Ridge Steel Dam, USA. Red Ridge Steel Dam, USA. Concrete dam. Concrete dams are made of concrete itself and steel reinforcement. Concrete dams are used more often to produce hydroelectric power because of gates. Timber dam. They are the main load carrying structural elements of timber dam are made of wood. Timber dams are made for small heads 2 থেকে 4 মিটার হেডের জন্য এবং রেয়ারলি 4 থেকে 8 মিটার হেডের জন্য ইউজুয়ালি হ্যাভ স্লুইসেস গেট থাকে। Rubber dam. The most recent type of dam uses huge cylindrical shells made of specific synthetic rubber and inflated by either compressed air or pressured water. Example, Janjhabati Rubber Dam, India. RCC dam, roller compacted concrete. RCC, roller compacted concrete or rolled concrete is a special blend of concrete that has essentially the same ingredients as conventional concrete but different ratios. RCC is a mix of cement or fly ash, water and aggregate but contains much less water. Reservoir storage capacity. The main function of a reservoir is to store water and thus to stabilize the flow of water. Therefore, the most important physical characteristics of a river is nothing but its storage capacity. The capacity of reservoirs on a dam site can be determined by using number of methods. From the contour map of the area. এরিয়ার contour ম্যাপের মাধ্যমে রিজার্ভারের স্টোরেজ বের করা যায়। মেথড অফ ইন্টিগ্রেশন মাধ্যমে বের করা যায়। The reservoir capacity is the amount of water that the reservoir can hold at any given time. এই যে কন্ট্রোর ম্যাপের মাধ্যমে H1 H2 ক্রস সেকশন কন্ট্রোর ম্যাপের মাধ্যমে বের করতে পারি। ইউজিং কন্ট্রোর ম্যাপ a topographic survey of the dam site is carried out. Topographic survey করতে হয়। A contour map is drawn. Area enclosed within each contour is measured. Area enclosed within each contour is measured. Area of inter interventing contour areas at smaller intervals are interpolated. A equal to alpha plus beta h plus gamma h square. Fixing the reservoir capacity using sequent peak algorithm. The sequent peak algorithm is a method to calculate the reservoir capacity based on the net inflow over a period of time. X অক্ষ বরাবর সময় দিব, y অক্ষ বরাবর দিব হলো সামেশন অফ ইনফ্লো মাইনাস ডিমান্ড বা আউটফ্লো। এটা একটা সাইন কার্ভের মতো হবে। উপরের দিকে সবে হবে A1, A2, A3, A4, নিচে হবে B1, B2, B3, B4। আমরা কি করব, সর্বপ্রথম একদম প্রথমে যেটা আমরা পাই A1 আর B1 অর্থাৎ এই যে বেজ লাইন বা এক্স অক্ষ থেকে A1 এর ডিসটেন্স এবং B1 এর ডিসটেন্স, এই দুইটার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে ডিসটেন্সটা A1 আর B1 এর মধ্যবর্তী যে ডিসটেন্সটা সেটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে স্টোরেজ কতটুকু। এটা হলো প্রথমটাকে একটা নাম আছে স্পেশাল। ডিফারেন্স বিটুইন ফার্স্ট পিক এন্ড ফার্স্ট ট্রাফ A1 B1 রিপ্রেজেন্টস দ্য রিজার্ভার স্টোরেজ রিকোয়ার্ড আন্ডার নর্মাল ইনফ্লোস, অর্থাৎ নর্মাল ইনফ্লোতে যে স্টোরেজটা পাওয়া যায় সেটা, এবং যদি ম্যাক্সিমাম পাওয়া যায় কোনোটায় তাহলে সেটাকে বলা হয় ম্যাক্সিমাম স্টোরেজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য রিজার্ভার।
ঠিক আছে, এটা বানিয়ে লিখতে হবে। Summarization. The difference between first peak and trough represents the storage required under normal flows. Maximum difference between any sequent peak and just following trough is the maximum storage required for the reservoir. Reservoir yield. Reservoir yield. Reservoir yield is the amount of water that you can get from a reservoir regularly. অর্থাৎ প্রতিনিয়ত একটা রিজার্ভার থেকে যে পরিমাণ পানি পেতে পারো। ফর এক্সাম্পল, এভরিডে, উইক অর মান্থ। Safe yield. Safe yield is the amount of water that you can get from a reservoir during the driest year on record. অর্থাৎ সবচেয়ে শুকনা মৌসুমে যেখান থেকে তুমি যে পরিমাণ পানি পেতে পারো। When the river flow is very low, it is the minimum amount of water that the reservoir can supply without running out of water. Secondary yield. Secondary yield is the amount of water that you can get from a reservoir during the wettest year on record. অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি পানির সময় যে পরিমাণ পানি আমি পেতে পারি। When the river flow is very high, it is the maximum amount of water that the reservoir can supply without wasting water. অর্থাৎ পানি ওয়েস্ট না করে যে পরিমাণ সাপ্লাই করতে